is the forum of the leaders of the neuromarketing industry. And she wanted to have discussion and have a place where people could be open and talk about the state of the industry. And so from that perspective, I kind of consider this what I would call a safe room, where we as leaders are able to say things and be open with each other, and it's in that spirit that I would like to talk this morning. Nielsen bought NeuroFocus in 2011. Late in 2012, I became the president of NeuroFocus globally. And I came to this conference last year, and it was really the first industry conference I had been to. And I was horrified with what I found, which was, I couldn't believe, well, the image of NeuroFocus in the industry was challenged, let me put it that way. And I was at the bar that night with Michael, and I was like, Michael, everybody hates us. You know, and I was completely depressed. And so I thought, I talked to Carla, and I said, Carla, I would like some time this year to kind of talk about why Nielsen bought NeuroFocus, what the challenges were that we had with that integration, and really what role we do or don't want to play in the industry, because I think that isn't well understood. So I'd like to start. I'm not going to have slides. I just want this to be informal, hopefully have more of a discussion. I'll start with a question. I would just like a show of hands. How many of you, because this won't make sense otherwise, how many of you have heard of the person who founded NeuroFocus, A.K. Pradeep? And okay, so fairly universal, and you probably all have in your mind, I don't dress the same as him, so I'm not wearing one of those nice suits. So here, when Nielsen bought in this industry in 2011, okay, so why did Nielsen buy? Nielsen bought for two reasons. And Nielsen was really the first of the big research companies to make an acquisition in the neuromarketing industry. So Nielsen bought in this industry because our CEO believed this is going to be a big growth industry. So around the same time, there were companies like TNS, Synovate, other big traditional research companies that were for sale. And he was not interested because he thought that over time, this industry, the neuromarketing industry, was going to be more of a growth industry, and it would, to some extent, cannibalize traditional survey and qualitative research. So he wanted to buy into the segment that he thought would be the growing segment of the business. The second reason why he bought into the segment was because of Bob Knight, Dr. Bob Knight, who is the Chief Science Officer. And Bob Knight is at the University of California, Berkeley. He's has over 250 peer-reviewed journal articles. He's a very famous neuroscientist. And if he hadn't been at the center of it, he wouldn't have bought it. In other words, I think the industry broadly thinks that Nielsen bought because of Pradeep. If Bob Knight, if Dr. Knight hadn't been in the center, Nielsen never would have bought the company. Okay? So the company came with Pradeep, and in all candor, I think our company didn't realize the full ramifications of what it bought and the image in the industry and those sorts of things. So, as I came on board, and I'm not a neuroscientist. I haven't been in this industry. I've been with Nielsen a long time. So virtually everybody in this room, you've been in the neuromarketing industry much longer than me. So the barriers that I started to see, like when I came, I just thought, oh, this is so much better than so much of the research I see. This is going to catch on quickly. We all talk about the tipping point. And as I've been in this role for the last 2.5, 3 years, I've seen more of the barriers. And so there are two sorts of barriers that I'm seeing for the adoption of this sort of neuromarketing technology. One set for us has been rather unique to us, okay? Things that pertained to NeuroFocus and baggage that came with NeuroFocus.
There's a second class that basically all of us, I think, face, that are just barriers to the industry at large. And I want to touch on both of those. So I want to start with the ones that I found were particular probably to neurofocus. So last year when I was here, a number of you told me that you thought neurofocus had done a fair bit of damage to the research industry, to the neuromarketing industry, because Pradeep had made very large claims. It was kind of that showman sort of thing that made a lot of people wonder if we're serious. And so one of the things that I've tried to do since taking over is I've tried to completely change that. And I think, I don't think you've seen anything crazy come out of Nielsen Neuro in the last 3 years. And I quieted things down so much that I started to get questions, are you still in business? Okay? And like, what happened to neurofocus? It fell off the face of the earth. But I wanted to do that because I agree with you. I don't think it does the neuromarketing industry favors when we overclaim, when it starts to look like we are all show and no substance. And so I've tried to really change that. The other thing I did was, within neurofocus, I kind of put science at the center. Before that, it had been a little bit sales at any cost. And so I tried to reverse that, and I said, if the neuroscientists say this study is going to deliver bad results, we aren't going to do the study, even if the client would buy it. So I kind of put the scientists as the gatekeepers, and I'm more than double the number of neuroscientists. So we have 15 PhD neuroscientists on full-time staff at this point. So I tried to work against that. The other thing, as I was coming to this conference last year, Pradeep was still with the company, and he phoned me because he heard I was coming. And he said, don't go. And I said, why not? And he said, you will legitimize them with your presence. So, and I said, well, thank you for your advice, and I'm going to do many things differently than you did. And I came. So another thing that my predecessor didn't want to do was work with any industry groups. He didn't want to be part of this group. When there were the Neuro Standards 1.0, I wasn't around then, but I'm famously told that he kind of said, we don't need to be part of this, we are the industry standard. And he took a very clear position that he was not going to cooperate with the industry. We as Nielsen don't share that view. We want to cooperate with the industry. We think we can do a lot to help the neuromarketing industry grow. So, going to take some different, so there were those two big pieces of baggage. We've tried to really engage more with this group. We've tried to engage a lot more with ARF, SMR, tried to change that. And again, I've tried to move much more towards science at the center in our positioning. So those were more unique to us given where we came from. I'll turn now to the barriers that I think probably all of us in this room face. And you probably know these better than I because you've been fighting this fight longer than I have. And I'm still relatively new compared to all of you. So one of the issues when I got into the role that we've probably all run into is sample size. How can this be reliable with such small numbers of subjects? And I came from a survey research background, and I also had that skepticism. And all the neuroscientists were telling me, oh, no, it's stable. It's stable at 25 people. And I said, I completely believe you, but prove it to me. And so last year, this is something we're going to publish soon, we did 61 videos where we tested a video with one group and looked at reproducibility of results among another group. We did about half of them in the same location, the other half in different locations. So it's a very big study. We did the same thing for static images. Dr. Michael Smith is writing that up, and we're going to publish that. I think that's something that will help all of us because it's a big study and it shows very strong reproducibility, which again, for me, coming from survey data background, I was used to 300, 400, 500 people. But the neuroscientists were right. It's very stable, even at these smaller sample sizes.
So hopefully that'll be a study that people will be able to point to, not just for what we do, but for all of us in the industry, because I think that's one of the things we face. Another one is, another barrier I think has been this idea that we are maybe a force for evil, that we mind manipulate and get into people's heads, and is this, how many of you have been asked, is this ethical? Do you know that question, right? And so I think we have to kind of overtly lean the other way, which is why the thing that we just saw, I think, is exactly what we should be doing. And it should be positioning neuro as a force for good. So one of the things that we've done is we're staying away from anything that could be controversial. Okay, jury selection, politics, anything. And we've done a lot of pro bono work. So in the last 2 years, we've done a lot of work for charities. We've done a lot of work for the Ad Council, for the United Nations, for Special Olympics. If it were rate card, it would be about $1.2 million worth of business. Obviously, it didn't cost us that much. It probably cost us about, maybe $250,000. But we're trying to get those examples into public forums so that people see that this is a force for good, in the same way that it's being a force for good with smoking and things like that. So I think as an industry, we need to position ourselves that way. And we also have given money to fundamental research. So we've, as Nielsen, given about $250,000 just to primary research that has nothing to do with us, but supports Dr. Knight's work. He's working on basically a brain implant to give people the ability to imagine speech, and it'll then be spoken through the computer. So imagine Stephen Hawking being able to speak again by thinking what he wants to say. So we've donated to primary research. I think another issue has been that there's a generation of people that have come out of business schools that were taught that decisions were made a different way. Rational, linear, conscious, and there's a lot of marketers that don't understand what people in this room are saying. So we also have done a lot of outreach to universities over the last 2 years. So Manuel Garcia, some of you know him, he's one of our neuroscientists. He's also on the business school at NYU. So he constructed a course. He had, like Martin, I think you came and spoke at his course, and Carl, I think you came and spoke at the course. But it's kind of an overview of marketing research. He's begun to make that available to about 20, 30 universities around the world so that they begin to teach more about neuromarketing in their business schools. And I know Thomas Ramsey has done a tremendous job in terms of educational outreach, but I think that's another barrier. Validation. I think a lot of clients still wonder if it's voodoo. And so one thing about Nielsen is Nielsen has a lot of in-market data. I think that's probably the best thing that ever happened to NeuroFocus, was to find itself within the walls of Nielsen. So I don't think there's enough validation out there yet, but we've tried to do a number of things. So we've published something recently that you may have seen where we correlated EEG metrics with Twitter activity. Had people watch television programs and correlated it with the Twitter volumes. We showed something at the ARF last week where we correlated the brain metrics with some of Robert Heath's survey questions, as well as recall tracking and things like that. We're doing it with marketing mix and single source data and other things. But I think all of us need to work on that front to bring more of that. So a few other things. I think another barrier, and this one has just kind of come to me in the last few months, is I think as an industry we probably all have started with preferred techniques. So we started with EEG, and I think probably our founder was a hammer with he's got his hammer, he could solve any problem with that hammer. Every problem can be solved through EEG. And it just isn't true, right? It's well suited to some things, not to others. And I think a lot of us have gone at it that way, and I think more of an integrated approach across the various techniques is probably something that's going to gain more traction with the industry. So
think those are some of the main things. One other final thing is, I think, scale. My bet would be that a lot of us have a significant proportion of our business with local giants, okay, meaning big companies in a local market. It seems that they are more willing, it's a little easier to get them to adopt than some of the global multinationals, because you have so many layers in the global multinationals. They're centrally controlled. And so that's, I would bet, there's been a little bit more of that. But one of the things that the global multinationals want is scale, right? That's a barrier. Oh, you aren't everywhere, so we aren't going to use you. And that's another thing that we've worked on over the last few years. We now have labs in about 12 countries. They're state-of-the-art, they're very nice labs. I would welcome any of you to come visit any of them. Seriously, anybody in this room, if you want to come visit one of the labs. They typically have 3 to 4 pods, stations for EEG. But it's a scale play. And I think that's, again, one of those barriers with the multinationals that has been one of the reasons why I think they haven't adopted more broadly the technology. Canarias es la compañía más antigua del mundo operando el modelo de avión que operamos allí, que es un propeller, uno de hélices, pequeñito, de 72 plazas. Y lo que nos dábamos cuenta hoy es Binter Technic, que es la compañía de referencia de mantenimiento de este modelo de avión, ¿vale? Cuando buscábamos clientes decíamos, bueno, ¿quién es nuestro cliente? Entonces cogíamos todos los aviones de este modelo, cogíamos todos los aviones que había en el mundo, ¿no? Los buscábamos, hay 1000 y pico, los cogíamos, los segmentábamos y decíamos, bueno, ¿y ahora cómo segmento? Pues la primera decíamos, pues por aerolíneas, y de luego de las aerolíneas las regiones. Pues esto está en Asia, a lo mejor desde Asia me van a traer el avión a mantenerlo en mi hangar. Pues haciendo un análisis de mercado, digamos que duro, ¿no? ¿Y qué pasaba con eso? Pues que, vale, muy bien, sabíamos dónde estaba todo, pero no hacíamos que realmente empezamos a explicar nuestro expertise, que lo teníamos, porque realmente éramos los que más tiempo llevábamos haciéndolo, pero no llegábamos a coger mercado, o sea, algo estaba fallando. Entonces, ¿qué nos pasaba? Que no nos habíamos dado cuenta que nuestros clientes no eran los aviones ni las aerolíneas. Cuando me preguntas a mis chavales, ¿no?, los de ventas, oye, ¿quién es nuestro cliente? Al principio decían, no, pues Swisstel, pues Farner, ¿no? Empiezan a decir los TACV, las compañías. Dicen, no. Nuestros clientes de verdad son los directores de mantenimiento de esas aerolíneas, que son los que eligen venir a nuestro centro de mantenimiento. El 95% de las decisiones estaban hechas por el inconsciente, y nosotros pues dijimos, bueno, pues vamos a intentarlo, vamos a intentar aplicar una estrategia de neuromarketing para ver si realmente el cliente nos elige o no. Entonces pues dijimos, vale, pues tenemos que elegir una emoción, ¿no? Y entonces yo me gusta mucho decir bromas, ¿no? Pues decían, vamos a hacer algo divertido y tal. La aventura, el riesgo, ¿no? Me encanta, ¿no? Sí, te encanta, pero es que hacemos mantenimiento de aviones, ¿sabes? Aventura, como que no, ¿sabes? Riesgo, y sobre todo con las noticias que tenemos estos días, como que no. Disciplina y control, pues parecía un poco más lógico, ¿no? Pero dijimos, mira, antes de empezar a elegir la emoción que vamos a tomar, vamos a intentar entender a nuestro cliente. A nuestro cliente, que ahora ya sabemos quién es, que es el director de la aerolínea, ¿no? Y luego dijimos, pero antes de entender a nuestro cliente, me voy a entender a mí mismo. Voy a ver quién soy y luego veré que de lo bueno que tengo, ¿no? Intentaré mitigar lo malo que tengo, que de lo bueno que tengo voy a enseñar a mis clientes, o cuadra con lo que el cliente, ¿no? Coincide con lo que el cliente quiere. Entonces, bueno, esto fue el buscar el ADN de la compañía, nos costó trabajo, pero lo fuimos descubriendo. Entonces, cuando queríamos ver cuál era nuestro prisma de identidad, esta es una de las técnicas que hay para hacer marca, ¿no? Un prisma de identidad, y quien utiliza la pirámide, es todo lo mismo, ¿no? Nosotros utilizamos este prisma y decíamos, bueno, pues ¿qué somos? Éramos una compañía de bandera, era parte de Iberia, al principio hasta el año 93 fue una compañía, era Iberia, y luego la vendieron a unos canarios. Entonces teníamos la herencia de todo lo que te da una compañía del Estado, ¿no? O sea, estaba privatizada, pero teníamos todas las herramientas, todo el material y tal, que una persona para invertir por su lado, pues le puede costar, un privado le puede costar mucho dinero, pero nosotros lo teníamos como heredado, ¿no? Lo que también sabíamos es que el avión que se nos daba bien era el ATR, intentamos cambiar, no vamos a ver Boeing que hay más, a ver si vienen más, porque como hay más, pero no venían más, no venía ninguno, porque es que no lo sabíamos hacer. Entonces ya quitamos esas ideas de ir diversificando productos y quedándonos en lo que lo sabíamos hacer, Luego teníamos valores de formación y luego el valor familiar, que era una cosa importante, ¿no? Entonces digamos que si lo pusiéramos en forma de una persona,
Decíamos, ¿quién es una persona, quién sería como persona Binter Technic? Pues decíamos, mira, es una persona, tiene que ser un técnico, tiene que ser un especialista, un experto y luego una persona familiar. Cuando buscábamos un famoso, ¿no?, para intentar hacer, pues decía alguien, pues Severiano Ballesteros, ¿no?, que es un tío así técnico y tal, que es un golfista español, o a Fernando Alonso, ¿no?, que es un tío técnico, especialista y tal, pero luego es un poco campechano cuando habla, ¿no? Pues intentamos buscar eso. Luego nos dábamos cuenta también de qué industria estábamos metidos. Preguntamos, ¿qué es lo que queremos que Binter Technic signifique para el cliente? Pues queremos que el cliente, después de usar mi marca, se sienta tranquilo, distinguido, guiado, protegido, enseñado. O sea, queremos enseñarles, queremos que vean que esa familiaridad, porque un profesor no te engaña, un familiar no te engaña. Entonces, veíamos que eso era un valor fuerte que le podíamos dar al cliente para convertirlo en un cliente tranquilo, ¿no? Cuando decimos qué tipo de relación, pues queremos tener pues, la relación de un padre, una madre, una persona que te enseña, un profesor, ¿no? Entonces ya teníamos más fácil elegir la emoción, ¿no? Aventura, riesgo, como que no, disciplina no, mira, aquí tienes protección o tienes familia. Lo importante es que las personas se focalicen. ¿Qué quiere decir? Que una creatividad está bien hecha cuando está bien focalizada y los mapas de colección son limpios. Pues hay una matemática que ya te hace ese trabajo por ti. Y lo mismo, cuando un creativo hace una creatividad, lo que trata de hacer es que todo el mundo la mire igual, que mire primero esto para tenerlo de emoción, que vaya a la marca o que vaya a otro sitio. Esto es la trayectoria, ¿vale? Entonces, con todo esto junto, llegaríamos a mapas como este, ¿vale? Esto sería el primer mapa, que es el emocional. Abajo tenéis positivo más negativo, poca activación, mucha activación. En un mundo normal, todo el mundo quiere estar ahí, que es generando una gran positividad a la gente y una gran activación, ¿vale? Tenéis en rojo las imágenes de evaluación y en gris las imágenes de la competencia. Esto es una imagen que cualquiera puede entender, los que estáis aquí, y sirve para tomar decisiones. Yo tengo aquí, digo, vamos a ver, colocarme todas esas rojas allí y estas de aquí, intentar llevarlas para aquí, etcétera, etcétera, ¿vale? Sin saber exactamente lo que tengo, me están sirviendo para hacer decisiones. Entonces, bueno, llegando un poquito más al Festival de Cannes, aquí como veréis no hay ni mejores, ni medianas, ni peores, que todas están entremezcladas. Me aparecen algunas que están por allí, ¿vale? Y hay algunas que están por allí que tienen muy mala pinta, todo lo que está por allí. Y bueno, pues ya directamente viendo esto ya podemos decir que las creatividades los oros, la plata y la bronce no están aquí colocaditos como yo esperaba, ¿vale? Luego tengo el mapa de posicionamiento visual, que me lo vais a saltar en favor del tiempo, pero básicamente es lo mismo. Cuanto más focalizado y bien, más organizado todo lo tendría aquí arriba, y cuando la gente, todo el mundo lo hace igual, lo tendría arriba. Exitazo, se lo meto ahí arriba, ¿vale? Voy un poquito más, acá veáis resultados, voy a elegir 4 y voy un poquito rapidito, ¿vale? Por las 4. Mirad, voy a poner la primera, voy a dejar un poquito que la interioricéis y luego la intentamos resolver juntos, ¿vale? Vale. Esta es una de las ganadoras de los Lions, de manera que esta es una de las super. Sin embargo, cuando uno la va a mirar y vemos el resultado, la tenemos, este es el mapa, parte del mapa, arriba del todo a la izquierda. Son las que salían en el libro de aquí a la izquierda. La pregunta es, ¿está mal? Y la respuesta es, no, al contrario, esto es una campaña de concienciación social. Es que seguramente lo que estaban buscando, generar concienciación alrededor del problema del tráfico. Aparece una mujer amputada dentro de claramente 3 niños que la identificamos con la conducción, ¿vale? Con la tecnología podemos ver que ha salido una gran activación, que es lo que tú quieres, y además está colocado en el lado negativo. Me salto un poquito el eye tracker, ¿vale? Para que veáis cómo todo lo que llama su atención es prácticamente la mujer, porque los humanos somos los que casi siempre capturamos la emoción, y prácticamente es solo lo que sé. El lenguaje que os quería, o el mensaje que me gustaría que os lleváis a casa es precisamente esto, que estamos midiendo, que es una ganadora del Lion, y es una de las ganadoras bien ganadas además. Seguimos un poquito más. Tenemos esta segunda creatividad. Vale. Esta es un bronce, ¿ok? Error. Es la mejor creatividad o una de las mejores a nivel de engagement emocional, ¿vale? El creativo lo ha conseguido. Aquí ha generado la activación, que es muy difícil de conseguir. Es decir, aunque tú cojas y veas una imagen y digas también, le preguntes a alguien, vemos una famosa imagen de la montaña rusa en Bit&Brain, que todo el mundo que la ve, wow, me activa, me pone, no sé cuánto, y nosotros cogemos ahí, miramos el sensor y decimos, chaval, si te sale todo que estás más plano que para qué, ¿vale? Ok, pues esto es lo mismo.
llega aquí y el que está intentando activar emocionalmente con una explosión es lo que está intentando hacer, y segundo, teñirla de colores para intentar generarte una emoción positiva. Y lo ha conseguido realmente. Lo ha conseguido, la coloca por encima de la R, por encima de arriba, tienes colocada allí, ¿vale? Y es de las más positivas, por no decir la segunda. Sin embargo, es un bronce, de manera que alguien juzgó que había mejores cuando no las había. Bueno, vemos un poquito el mapita y tal. Os voy a poner la tercera, creo que también es muy interesante, para que la veáis a casa. Esta es una imagen que aquí el creativo claramente ha intentado colocar algún tipo de activación sexual en el centro, ¿vale? Con la mujer dándole un beso a algo que parecía un caballo, que luego te das cuenta que es un hombre, dentro de una especie de composición alrededor de una naranja con algo de cine, ¿no? O bueno, no sé exactamente, algo más relacionado con el audiovisual. Es un bronce. ¿La pregunta es buena? Bueno, pues depende. Es la que peor ha salido de todo el estudio, la que te genera más activación y más rechazo de todo. Si lo que quería era vincular esta marca con esto, entonces sí, pero desde luego no creo que nadie quisiera vincular su propia marca con algo así. Esta creatividad está mal seleccionada, ¿vale? Y se puede mejorar clarísimamente también a nivel de inspiración visual, y cuando uno le pregunta al eye tracker qué es lo que está generando esto, ahí lo tenéis. Es que pues, yo no creo que fuera una buena elección sacar pues, una mujer besando a algo que parece un animal, ¿vale? Y la trayectoria. Y finalmente, voy a terminar con esta, que esta es una de mis imágenes favoritas, la dejo interiorizar. Bueno, esta es la imagen de mis sueños. O sea, mirar hacia atrás en el coche y ver a mi hijo y a mi hija mirándose, sonriendo y encima compartiendo una tableta de chocolate. No pasa nunca, ¿vale? Entonces, esto lo ha hecho muy bien el creativo. Lo ha hecho muy bien y hay que reconocérselo porque ha conseguido generar. Es una imagen que no activa tanto, probablemente no crean que sea lo que ellos que estaban buscando, pero es la que mayor engagement emocional positivo con él de todas las que había, ¿vale? Y bueno, pues a nivel de eye tracker también se ve claramente cuando le preguntas a quién es lo que más ha generado, la chica, el chico y el chocolate, etcétera, etcétera, y evidentemente lo han conseguido. Deciros que era un bronce, ¿vale? Evidentemente habría algunas mejores.